Identify the specimen. This is a photograph showing resected specimen of both palatal tonsils. Identification points of it: 1. Almond shaped. 2. Incomplete capsule. 3. Crypt present in medial surface. 4. Pairs in numbers. 5. It has two pull to border. Write the blood supply of it. Arterial supply. Mainly tonsillar branch of facial artery. Others: ascending palatine branch of facial artery, ascending pharyngeal branch of external carotid artery, dorsal lingual branch of lingual artery, greater palatine branch of maxillary artery. Venous drainage. From peritonsillar plexus, it drains into pharyngeal plexus, and then from peritonsillar plexus, it drains into paratonsillar vein and then to facial vein. Lymphatic drainage of tonsils. Mainly jugulodigastric or tonsillar node and other upper deep cervical lymph node. Preoperative investigations. 1. CBC with ESR. 2. Bleeding time and clotting time. 3. Random blood sugar. 4. Blood grouping. 5. HBS antigen. 6. ECG. 7. Serum creatinine. 8. Throat swab for culture and sensitivity. And 9. Chest X-ray post-entry view. Indications of operations. প্রথমে absolute indications লিখতে হবে. Absolute indications: 1. Recurrent tonsillitis. 2. Peritonsillar abscess. 3. Suspicion of malignancy. 4. Hypertrophy of the tonsil causing airway obstruction. এরপরে সময় থাকলে রিলেটিভ ইন্ডিকেশনসগুলো লিখতে হবে. রিলেটিভ ইন্ডিকেশনস: 1. Diphtheria carrier. 2. Streptococcal carrier. 3. Chronic tonsillitis, not response to medical treatment. Name of the operations: tonsillectomy under general anesthesia. Method of operations. আমরা এটা দুই ভাগে ভাগ করে লিখব. প্রথমে কোল্ড মেথড, এরপরে হট মেথড. কোল্ড মেথড: 1. Dissection and snare. 2. Guillotine method. Hot method: 1. Electrocautery. 2. Laser tonsillectomy. 3. Completion tonsillectomy. Position of the patients. আমরা এটা দুই ভাগে ভাগ করে বলবো. Preoperative positions, post-operative positions. Preoperative positions. Rose position or tonsillectomy positions. এখানে রোজ ওয়ার্ডটা আসছে একজন নার্সের নামে. এটা কীরকম? পেশেন্ট সুপাইন পজিশনে থাকবে, তার হেডটা এক্সটেন্ডেড থাকবে বাই প্লেসিং স্যান্ড ব্যাগ আন্ডার শোল্ডার. দেন পোস্ট অপারেটিভ পজিশন যদি বলা হয় কোমা পজিশন. কমা পজিশন এটা কীরকম? লেফট ল্যাটারাল পজিশনস উইথ হেড স্লাইটলি ডিপ্রেসড. কেন এরকম রাখা হয়? যাতে অ্যাসপাইরেশন না হয়. হোয়াট আর দ্য কন্ট্রাইন্ডিকেশনস অফ দিস অপারেশনস? 1. Age less than 3 years. 2. Hemoglobin less than 8 gram per deciliter. 3. Bloody dyscrasia and hemorrhagic diathesis. 4. Systemic disease such as diabetes mellitus, hypertension. 5. Allergic rhinitis or pharyngitis. 6. Menstruating female. 7. Active pulmonary TB. 8. Epidemics of polio. Complications of these operations. এটা আমরা দুইটা ভাগ করে বলবো, immediate and delayed. Immediate: 1. Primary and reactionary hemorrhage. 2. Injury to tonsillar pillar, sibula, soft palate, tongue. 3. Aspiration of blood. 4. Facial edema. 5. Surgical emphysema. এরপর delayed complications: 1. Secondary hemorrhage. 2. Infections. 3.
lung complications. 4. Scarring. 5. Tonsillar remnant. 6. Hypertrophy of lingual tonsil. 7. Orthalgia due to rapid pain from glossopharyngeal nerve. Types of hemorrhage in tonsillectomy and cause. হ্যামোরেজের তিনটা টাইপসই টনসিলেক্টমিতে আমরা দেখতে পাবো। প্রথমে প্রাইমারি হ্যামোরেজ। It occurs during operation. Causes cutting or injury to the vessels. এরপরে reactionary hemorrhage. It occurs within 24 hours of operations. Causes dislodgement of clot. Secondly, slippage of ligature. এরপরে secondary hemorrhage. It occurs 24 hours up to healing. Causes infections.